Het is de laatste tijd ook wel een beetje gegaan over de vermoeidheid. Hè? En met name de mentale vermoeidheid ook. Jullie hebben natuurlijk heel veel wedstrijden gespeeld. Hoewel in jouw geval je ook wel veel wedstrijden dan bent ingevallen en niet bent gestart. Uiteindelijk heb je daardoor gemiddeld per wedstrijd misschien minder minuten gespeeld. Nou ja, zeker wel minder minuten gespeeld dan vorig jaar. Voel jij een verschil in frisheid, fitheid vergeleken met vorig jaar? Toen het gaat maar niet om vorig jaar hoor, maar toen werd er natuurlijk niet geroteerd. Nog een keer? Het gaat maar niet om vorig jaar, maar toen werd er niet geroteerd. Dus voel jij een verschil in frisheid door dat roteren, voor je gevoel? Ja, als ik erin moet komen voel ik me sowieso goed. Ik begrijp wat je zegt, dat er veel wordt gewisseld, ja. Maar het heeft ook te maken met de persoonslichaam, denk ik. Hoe hij zich voelt, hoe hij zich na een wedstrijd voelt. Dus ja, maar ik voel me wel gewoon oké, ja. Ja. Mentaal ook? Fris? Mentaal ook fris, ja. Mentaal ook fris. Ja. Als je kijkt naar de prestaties dit seizoen tot nu toe, ik heb het even opgezocht. Met Brobbey in de basis wint Ajax 86% van de wedstrijden. Zonder Brobbey in de basis 50% van de wedstrijden. De oplossing is eigenlijk heel simpel. Je zegt tegen die man naast je gewoon, stel Brian Brobbey op en dan komt het wel goed. Vraag het hem. Maar wat vind jij ervan? Is dat toevallig, die statistieken? Ik kijk niet naar dat soort statistieken. Dus, Kijk je helemaal niet naar statistieken of kijk je naar andere statistieken? Eerlijk gezegd ben ik er niet mee bezig, eerlijk gezegd. Ja. Dus nee. Maar als je het wil vragen, kan je het aan trainer vragen. Nou oké, daar gaan we dan. Francesco, he wants me to ask you. Yes. Nee, Yes, sorry. He wants me to ask you, 86% of all games in which Brian Brobbey start are a win. Only 50% of the other games are a win. So why not more Brobbey from the start? But I think Brian has played already quite a significant amount of matches. So yeah, but this one is an interesting number that you are putting on the table. Does it surprise you? I know that you are always so well prepared. So no, it's not a surprise because we know how important is Brian for the team, and that's why we are since the beginning of the season we are trying to do everything to maximize his minutes, his contribution with the team, and yeah, I think I was listening the question that you make to Brian, and if you allow me to step in and to answer to you, I think Brian is in one moment that is really really fit. Probably has, at least from the performances and the physical performances, is the best moment of his life in Ajax. At least with the data and the numbers that we have, and the capacity to play certain amount of minutes in a certain intensity. So I think we are really happy with Brian and what he's doing so far. Yeah. These statistics, are they purely coincidental, or do you think there's a certain logic that if Brian Brobbey is fully fit, to start him and to bring Weghorst for the last half hour rather than the other way around? No, this one could be, again, I think in these statistics also, if you put, for example, all the games that we played in Europe before, I think this number maybe is going to be a bit different from what you said. But as I mentioned, Brian is an important player for the team, an important asset for the club. So all of us, I think we are aware of how decisive it will be for us. And, you know, it's not a percentage that is going to tell me how important is Brian for us. Yeah. How's the physical state of the team, especially Henderson, Gods and Rensch? Are they able to start and play, let's say, 70 minutes plus? They are able, they are okay, so they will part of the game tomorrow. But would they be able to play virtually a whole game? Some of them, yes. So Rensch not? I think yes. Rensch, yes. Okay. Yes, you are always taking away my lineup before. I try not to skip it, but yeah, that's okay. fine. Okay, clear. Finally, we talked about mental fatigue last week. You said also we are improving, enhancing the organization as from January. Of course, you'd rather have improvements already before that because there's still 4 games to go. What can you do in this short time? Just give them 2 days off, or what can you do last week? We cannot, because we play every 2 days, so we cannot really give the 2 days off. So no, now is to go, you know, really to look inside and to find the batteries and the energy and the motivation that I think the game of tomorrow, there is no isban to speak about the word that you mentioned before. So I say that who is going to use it is going to get a fine. So I will not repeat here in this room.
Yeah, but not mentioning it is not going to make it go away. You were very honest before the AZ game, saying, I don't want to lie, I just want to be realistic. And I really like that. But maybe you can do something, even if it's just a little thing in these weeks. There are strategies, and I think so far we kept away quite well that word. Because I think the feeling that we had in all the matches, it was always like the fact to have a lot of energy, to have a lot of batteries to go over and over and over. After, in this case, the numbers are not lying. The fact that we played the 70% games more than Utrecht is a fact. The fact that we are in a moment maybe where the clarity or the decision making is not so sharp as it was before. But this is natural, and we have to accept it. I think we should not lie, and somehow we need to face, the moment where we are with even more spirit, desire, and to try to cover these limits or this fatigue, and to go over and to really push for the game of tomorrow with the best part of ourselves. Ja. Brian, nog één vraag aan jou. De trainer blijft gewoon hier in Nederland, terwijl zijn vrouw aan het bevallen is. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ik vind eigenlijk, dat moet je als spelersgroep natuurlijk wel iets organiseren als straks dat tweede kind is aangekomen. Jij lijkt me wel iemand die daar de organisatie van ter hand zou kunnen nemen. Heb je al ideeën? Vertel eens. Ik ga het met de aanvoerder bespreken. Het einde. Dankjewel.